Howdy everyone and welcome back to more Grisaia. Fruit of Grisaia, actually. Oh boy, in last episode we picked our musical instruments for music class. Didn't matter because we didn't actually have to play them. It was a choral demonstration, not the kind you find in Yoshin. Vocal, choir. Yeah. So we picked all these instruments for absolutely nothing. Let's continue. そうなの？はい。平気な顔でご情報を流した悪い子をね。二人ともちょっと待ってほしいのよ。Death 間違いは glares. 誰にでもあることなのよさ。じゃあ、罰を受ける覚悟も当然できているわよね。イリスさん。ユミちゃんまで。That cute little Grok isn't gonna last much longer. Give it up, Machina. You ended up wasting an entire lunch period. A little punishment is only natural. お兄ちゃんまでそう言うなら私も腹をくくるのだけど、その前に1分だけ時間が欲しいのよ。認めましょう。さっちん、実は何？今から昼休みが終わるまでの間、私を抱えて逃げ回ってほしいのよさ。いいよ。ちょっとマキナ、ここでサチを使うのは卑怯よ。卑怯でも反則でも勝てば官軍ってやつなのよさ。マキナー！わわ、さっち、二人から角が生えてこないうちに逃げるのよさ。As Amane and Michiru take their first step forward, Sachi shoulders Machina like a backpack and darts out of the classroom. こら！待ちなさい！ツンデレなめんじゃないわよ！いくらあの二人が本気になっても、小峰さんが相手じゃ分が悪いわね。喧嘩はしちゃダメよ。Machina's fight from justice isn't exactly admirable, but Sachi's absolute obedience is pretty immoral in its own right. 絶対に追いついてやるんだから。さすがサッチン、アマネーとチルチルもすでに虫の息なのよさ。Minutes later, when the bell announcing the end of lunch period brought to her request to an end, Machina's boastful jeering dissolved into miserable screams. God. This game, I tell you. It's impossible to weigh one kind of unhappiness against another. Even, say, the sadness of a man who has lost a lifelong friend, and the bitter sulking of a young girl forced to eat her carrots before dessert. There's no scale by which we can objectively measure misery. People have the tendency to judge themselves happier or unhappier relative to others, but such compromises rest on a flawed assumption that we all think and feel alike. Another's misfortune may seem trivial to you, but if it brings genuine distress and suffering, anything can mean tragedy. Michiru turns her shark pouch inside out and shrieks. Although by now I'm somewhat used to this woman's tendency to kick up a fuss at the slightest provocation, when she's this loud it's impossible to focus on my reading. Surely little Candy doesn't warrant this much of a ruckus. One would think you'd throw in a pineapple only to have it bounce off a wall and land at your feet. You're so damn noisy, woman. Are you sure you didn't just drop them under your desk? Michiru drops to all fours and begins to desperately search every inch of the ground for her candy.
I could understand this position if she was looking for something small like a contact lens, but it hardly seems efficient when she's trying to find something as obvious as a container of candy. Michiru, my friend. 何よ、今探してるんだから話しかけないでよね。 Sorry. However, I feel obliged to inform you that I can see your underwear. うぶ、あ、頭ぶつけた。 And you holding your head and crying tears of pain after foolishly bumping into a desk, or at your simple white underwear, which is still completely exposed at present. どっちもよ。今はそんなことしてる場合じゃないんだから。どうかしたの？ Sakaki comes over to investigate the commotion. In response, Michiru flaps her mouth like a goldfish and points to her shark pouch. あのね、ここに入れておいたね、ラムネがね、ないの。ラムネ？ラムネってラムネ菓子のこと？そうなの、ないのよ。新しいのを買うわけにはいかないの？そういうわけにはいかないの。だってその、あれは特別なラムネなのです。特別のラムネ。わかった。もし見つけたら教えるわ。I wonder who ate her candies. ねえ、ユージ。なんだか今の態度怪しくなかった？ It's Sakaki. Strange is her MO. Not in the least. She was exactly the same unfriendly individual as always. そうよね。やっぱりおかしかったわよね。私も最初からそう思ってたのよ。 Are you even listening to me? もしやユミコがやったの。そういえばあの子ってばいつになくラムネを欲しそうな顔をしてたもの。 What exactly is a remooned face? そりゃあもうおやつは500円までですよって言われたら600円分ラムネ買っちゃうような顔よ。 Did she really have an expression like that on her face? してたでしょ、あの目。ラムネの目をしてたもの。 Reminisce. ラムネだわ。 Calm down, woman. There's no such thing. Probably as a result of her panic, Michiru seems to have grown somewhat paranoid. Well, that's always been an element of her personality, but it seems more pronounced at the moment. Also, she's completely incoherent, which is also an element of her personality. There are a few things as ugly as throwing around unfounded accusations. Usually this would be the part where I deliver a swift kick to the ass with a steel-toe boot. But I am done with a woman here, so that's sadly not an option. ねえ、ラムネなくしたんだって？買ってあげようか？いらないの。あのラムネじゃなきゃダメなの。まるで子供ね。ユージ、なんでこんなに取り乱してるの？ How am I supposed to know? Perhaps she's under some sort of chronic stress. Might be using the loss of her property as an excuse to let off some steam, you know? 違うわよ。ストレスなんて感じてないもん。みんなで一緒に探してあげるわよ。その必要以上の優しさ。え？普通のこと言っただけなんだけどな。正直に言いなさい。私は怒らないから。じゃあ目つむって。はい。やっぱりあんたが取ったのね。この泥棒ラムネ。ちょっと今のは罠じゃないの。むしろ罠にさえなってないわよ。だって甘えが。よしよし、さっちゃんだってきっと一緒に探してくれるから。もしかしてサチがやったのね。そうに決まってる。サチ、自分がやったと言いなさい。 Jeez, man. You know what, Michiru? I have a good address of a detective. It's 221 Baker Street in London. He could probably help you out. He's really good at solving mysteries. はい、私がやりました。ちょっと。 She's not guilty. She's just saying she's guilty. もちろんです。何の話か全く把握していませんが。 See? What did I tell 私 you? の責任だというのであれば、それはもう 100% 私の責任です。 Michiru, you know full well how Sachi thinks.
She's gonna say she stole your candies regardless of the real facts. I seriously doubt you're going to find them this way. 分かってるもん。サチじゃないってことは分かってます。はい、みちる様がそうおっしゃられるなら 100% 私に非はありません。さっちゃんがいると話がややこしくなるから、ちょっとあっちかどこか行っててね。はい、わかりました。Doesn't seem like Sakaki, Amane, or Sashi were responsible. Therefore... 残るわ。ねえねえ、ボンバイエって何語なの？ It's from the language of guilt. Lingala. そっか、ありがとう。またね。お待ちなさい。マキナ、とうとう尻尾を出したわね。え？マキナに尻尾はないのよ。さあ、どこに隠したの？ちゃんと言いなさい。なんでチルチルそれを知ってるの？やっぱり。でも私だって鬼じゃない。今謝れば許してあげるから。 I wish Michiru like actually ate them or something stupid. She just doesn't know it. ごめんなさい。私がやりました。やっぱり許さん。絶対に許さん。そうそう。実はね、アマネーの部屋に入ってね。それでね。私の部屋？それで買いだめして隠してあるお菓子を山ほど盗み食いしたのよさ。ああ、だからさっき廊下でお腹痛いって言ってたのね。ごめんなさい。まさかバレてるとは思わなかったのよ。悪いことを It's like Willy Wonka. ね、私に尻尾生えたの。悪いことしたから。Is there any violent, Violet? 大丈夫よ。尻尾は生えてないから。だってチルチルがそう言ったのよさ。あたいの尻尾どんなん？ふさふさしてる？それともシュッとした感じ？意外にぐっしょり濡れてたり。尻尾はないからね。さっちゃんに言って胃薬もらおうね。 Well, then who the hell took the candy? I want to know. もう苦しいよ。 Movetization. これも尻尾のせいかもしれないのよ。God. 食べ過ぎだからね。となると、やれやれ。まさかこんなことになるとは思わなかったわ。 You caught me. 風見雄二。 I am the criminal あ mastermind んた behind が your 真犯 candies. 人だとはね。 Why would I steal a bunch of fruit-flavored sugar lozenges? そうやって真っ先に否定するところが怪しいのよ。 Stop talking. You're a complete simpleton. 怖っぱって。 A ton of stupid. I don't need to play any games. Look, just calm down and think this over carefully. What were you doing before you lost them? 妖怪の仕業を疑うの。妖怪枕返しの仕業なの。 That makes no goddamn sense. A pillow turner moves your pillow to the other end of the bed. That's it. Doesn't steal things. 枕を返すだけじゃないもん。時には頭と足の向きを変えることだってします。それ意味あんの？何のために存在してるのあいつ。 Don't ask me. Anyway, try to remember what you were doing before you lost the candies. If you slowly go back over your actions, you should be able to figure out where you dropped them. わかりました。 Did you have the Ramon candies at that point? わかんない。 When's the last time you're sure you had them? だってこのポーチの中。 The instant Michiru opens her pouch, the color of her face changes dramatically. I can't quite read her expression. Irritation? Maybe regret? I think I can also see a rare hint of shame. もういいわ。古墳、ラムネのことは What's in the 忘れま pouch? しょう。犯人探しなんて趣味が悪いわね。 What's in the box, はい、 Michiru? 3回。
What's in the box? I mean, the pouch. Those candies are important to you, right? I'll help you find them. I mean, yeah, they're important. We gotta find them. その何なんていうのかしら、Easy enough to replace, huh? もういいのよ。だってラムネなんていくらだって代わりはあるでしょ。そんないちいちラムネの一つや二つなくしたぐらいで騒いでたらごめんなさい。 You found them, didn't you? Inside the pouch. 申し訳ござりません。はい、確かにこのサメの中に入っておりました。でも別に謝ったりしないんだからね。 You just did, like, several times. Pretty much groveled, in fact. うっさいわね。そういうことじゃないのよ。謝ってはいるけど謝ってはいないのよ。 What the hell does that even mean? I stare quietly into Michiru's eyes for just a moment, then abruptly break eye contact. In geopolitics, they say the country that breaks away from a staring contest first loses. But in this sort of situation, the opposite is true. その By averting my gaze first, I take initiative and fluster my opponent. Of course, I have an overwhelming advantage over Michiru even if I don't bother with this sort of trick. But it's something of a habit. I should really try to work on this instinctive need to exert control over others at all times. Having suddenly and unexpectedly lost their point of focus, Michiru's eyes dart around the room anxiously. ですね。その In the next moment, Sashi passes by the classroom, carrying a large suitcase. ちょっとサチどこ行くのよ。 Yeah, what, are you leaving us? はい、先ほどはマネさんが呼ばれた場所へと向かうところです。 I think you made a slight mistake, my friend. You see, Amane asked you to wander off for a tick of the clock, not for the historic Attic Peninsula. Goddamn, not for the historic Attic Peninsula in southern Greece. それは Why 大 can 変 I 失 not 礼い talk たしま today? した。てっきりアティカとばかり思っていて、渡航に向けて数日分の着替えを用意したところでした。普通そんな聞き間違いしないでしょ。ガイドブックを見ながら皆さんへのお土産を買うならアテネによってパルテノン神殿かなと考えてしまいました。 Good choice. I hear the Parthenon and you are pretty decent. そういえばそのあの件はさっき解決したからね。あの件、どの件ですか？そのあの件よ。ほらその私が物をなくしたっていう件。そんな事件があったんですか？それはそのあれよ。そのはい、ミチル様、聞き取れませんが。ポーチの中にあったって言ってるじゃない。私がミスしただけよ。 Wow. 何よ。人の間違いを責めるのは心の貧しい人間のすることでしょ。 Kinda like you were? 責めていません。ミチル様の愚かな見落としであり、他人に責任を押し付けようとする腐った少年が原因だとしても、私は見つかってよかったですねと言っているではないですか。そんな言い方ないんじゃないの。事実ではないと？はい、事実です。 That's true. 何？見つかったの？見つかったわよ。っていうかなくしてすらなかったわよ。悪かったわね。迷惑かけて悪かったわね。そう、それならいいけど。私も失礼いたします。荷造りを解かなくてはいけませんから。何よ。何か言いたいことがあれば言えばいいじゃない。 Try to be a little more careful about trying to wolf in the future. Sachi could have ended up in a foreign country, and then where would we be? Machina very nearly changed colors. わかってるわよ。
さっき見た時はなかったのにな。これ絶対に妖怪の仕業じゃないかな。 Well, we found the case of the missing candy has come to an end. Everyone's happy. All the criminals are behind bars. And we can sleep soundly tonight. And we will come back to more Fruit of Grisaia in the next episode. Take it easy.